ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 2022 ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನು ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ಮಳೆಗಾಲದ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ 2022 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಅವರೇಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ 53 ಯೂನಿಟು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರನು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಪವರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಗೂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು ಫ್ರೀ ಪವರ್ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಲೇನನ್ನು ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ದುಬೇಜಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ರಾಜು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂದು ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು, ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಅದರ್ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಚಡಿದು ನಿಂತು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊತಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. All India Power Engineers Federation is a federation of about 1 lakh power engineers in all 28-30 states of the country. Federal Executive Meeting of All India Power Engineers Federation held here today at Bengaluru. It has resolved and has appealed to Honorable Prime Minister of India, Honorable Power Minister of India, Central Government of that this Electricity Amendment Bill 2022, which was referred to the Standing Committee on Power last year, the bill should not be rushed through in the coming monsoon session of the Parliament, which is starting from 20th of July. What are the repercussions of this Electricity Amendment Bill? If this Electricity Amendment Bill 2022 is passed in the Parliament, then the whole burden is coming on the common consumers. Recently in Karnataka, Graha Jyoti Yojana. So this all will hamper because cost of electricity will go up. It will invite the private enterprises, private houses to sell the electricity in the same area. Multiple licenses will be given, and these private licenses, they will not be investing a single penny in the system. The money in the system will be invested by the government company, and through that infrastructure, through that network, these private companies will simply be minting money. When Government of India says that this competition will give the choice to the consumers and electricity will be cheaper, they are befooling the masses. I tell you that 80% of the cost of the electricity is cost of the power purchase agreement, which is for 25 years. So 80% of the cost is of the power purchase, and private companies will be taking profit on and above that also. So the cost of electricity will go up. This cannot come down through these things. So I appeal Karnataka government also, I appeal the peoples of the Karnataka that in this fight of power engineers and power employees against this draconian bill,
they should support us, public should support us, and Karnataka government, because this electricity is subject of the state. Electricity is on concurrent list of the constitution. Concurrent list means central government and state government. Both have the equal rights. So state government should forward, and several state governments, about 12 state governments have already opposed this electricity amendment bill. But till date, Karnataka government has not opposed. So I appeal Karnataka government to oppose this electricity amendment bill in the larger interest of the electricity consumers. And we want to warn that against any unilateral move of the central government to pass this electricity amendment bill in the coming session of the parliament, all 1 lakh power engineers across the country, along with about 2.7 million power employees, we will go on lightning action, we will take some spontaneous action at the same moment when this bill is passed, and the responsibility of which will solely lie with the government of India. What is happening today is privatizing of profits and socializing of losses. What is happening is that this electricity bill is aimed at ensuring profits. The bill itself, that means by law, you will have to recover prudent costs. And prudent costs, as my colleague said, 80% comes from generation, not from distribution. And at the same time, the 90% of the Indian people do not earn more than 25,000 per month. They cannot afford costly power. This is recognized by the political parties when they offer free power to the poor people. So you cannot simultaneously increase the cost of power through this electricity bill and at the same time offer 200 and 300 units to the poor. The two will not work together, and we are very sure that what is going to happen will be a movement toward the collapse of this industry. If you want to protect this industry, please put an end to this contradiction.